ওয়েলকাম এভরিওয়ান। আজকে আমরা তিনটা নতুন ওয়ার্ড শিখব। ওয়ার্ডগুলো হচ্ছে অ্যাডাল্টারেট, অ্যাস্থেটিক এবং এগ্রিগেট। So the first word is adulterate, which is a verb. In UK it is pronounced as adulterate, and in US it is pronounced as adulterate. Adulterateর মিনিং হচ্ছে বিশুদ্ধতা নষ্ট করা অর্থাৎ ভেজাল দেওয়া। So adulterate means to make impure by adding inferior or tainted substance. অর্থাৎ কোনো কিছুকে ইমপিওর করা, বিশুদ্ধতা নষ্ট করা by adding inferior or tainted substance, অর্থাৎ অন্য কিছু অ্যাড করে আমার সেই বিশুদ্ধতা নষ্ট করা বা ভেজাল করা। So some synonyms of adulterate are degrade, spoil, debase, taint, defile. আমরা যদি এখন অ্যাডাল্টারেট নিয়ে একটা সেন্টেন্স বানাই তাহলে সেটা এরকম হতে পারে, There were complaints that the milk had been adulterate with water. অর্থাৎ কিছু কমপ্লেইন ছিল সেখানে যে দুধের সাথে পানি মিশিয়ে সেটাকে ভেজাল করা হয় বা বিশুদ্ধতা নষ্ট করা হয়। So now the next word is aesthetic, which is an adjective. In UK it is pronounced as aesthetic, and in US it is pronounced as Aesthetic. অ্যাস্থেটিকের বাংলা মিনিং হচ্ছে শিল্প রুচিসম্মত বা নান্দনিক। So it means dealing with or capable of appreciating the beautiful. Some synonyms of aesthetic are decorative, ornamental, graceful, elegant, exquisite. So আমরা এখন aesthetic দিয়ে একটা বাক্য রচনা করব। The art on the walls was contemporary and unusual, creating an ambience of aesthetic appreciation. অর্থাৎ দেয়ালে যে আর্টগুলো ছিল সেগুলো কন্টেম্পোরারি অর্থাৎ সমসাময়িক এবং আনইউজুয়াল, যেটা কি করছিল, ক্রিয়েট করছিল অ্যান অ্যাম্বিয়েন্স অফ অ্যাস্থেটিক অ্যাপ্রিসিয়েশন, অর্থাৎ নান্দনিক যে অ্যাপ্রিসিয়েশন বা শিল্পরুচিসম্মত যে একটা পরিবেশ সেটা তৈরি করছিল। So the next one is aggregate, which can be a noun or adjective. In UK it is pronounced as aggregate, and in US it is pronounced as Aggregate. অ্যাগ্রিগেটের মানে হচ্ছে সমষ্টিগত বা সামগ্রিক বা ইন টোটাল, অর্থাৎ সব মিলে যেটা হয়। সো এ হোল ফর্মড বাই কম্বাইনিং সেভারাল সেপারেট এলিমেন্টস ইজ কল্ড অ্যাগ্রিগেট, অর্থাৎ সেপারেট এলিমেন্ট, আলাদা আলাদা বিভিন্ন এলিমেন্ট নিয়ে আমরা যদি একটা কিছু ফর্ম করি সেটাই হচ্ছে অ্যাগ্রিগেট। সাম সিনোনিমস আর সাম, অ্যাকুমুলেট, কালেকশন, ক্লাম্প, ক্লাস্টার, হিপ, পাইল, লাম্প, ম্যাস, এরকম অনেকগুলো আসলে সিনোনিম পসিবল। So now let's make a sentence with aggregate. The 7 companies have an aggregate turnover of 5.2 million euros. অর্থাৎ 7টা কোম্পানি মিলে aggregate turnover অর্থাৎ সমষ্টিগতভাবে সামগ্রিক যে টার্নওভারটা ছিল সেটা হচ্ছে 5.2 million euros. So thank you guys for watching this video and see you in the next video.